Die Oktobersonne brannte auf die staubigen Pferche der Parsons Viehauktion in Kansas nieder. Und in Pferch 17 stand eine 5 Monate alte sorrelfarbene Stute mit einer weißen Blässe so weit wie möglich von den Gitterstäben entfernt. Sie hatte keinen Namen, nur die Losnummer 41 auf einem Stück Papier, das an das Tor geheftet war. In ihrem kurzen Leben hatte sie gelernt, dass nichts Gutes folgte, wenn Menschen sich versammelten, zeigten und lachten. Deshalb blieb sie in der Ecke, verlagerte ihr Gewicht von ihrem schlechten Bein und versuchte, unsichtbar zu sein. Es klappte nie. Herr im Himmel! Schaut euch diesen Klumpfuß an, sagte ein Mann mit schwarzem Stetson, der am Gitter lehnte, das Bein fast verdreht. Züchter hätten sie bei der Geburt einschläfern lassen sollen, sein Begleiter nickte zustimmend. Verschwendung von Futter, sie so lange durchzubringen. Die linke Vorderhand der Stute war in einem starken Winkel nach innen gebogen, der Huf so verformt, dass sie auf der Außenkante lief. Jeder Schritt tat weh, hatte seit dem Tag wehgetan, an dem sie geboren wurde, als die Stute, die sie zur Welt brachte, einen Blick auf das verdrehte Bein geworfen und sich geweigert hatte, sie säugen zu lassen. Der Züchter hatte seine Helfer sie mit der Flasche füttern lassen, bis sie 3 Monate alt war, bevor er entschied, dass sie die Mühe nicht wert sei. Die letzten 2 Monate hatte sie in einem Hinterpferch verbracht, ignoriert, außer wenn jemand Heu über den Zaun warf. Die anderen Fohlen waren angefasst, halftertrainiert und gelehrt worden, Menschen zu vertrauen. Sie hatte gelernt, dass sie ein Fehler war. Das Tor zu Pferch 17 öffnete sich mit einem metallischen Kreischen. Der Kopf der Stute schoss hoch, die Ohren flach angelegt. Ein Helfer kam mit einem Führstrick herein, und sie versuchte, noch weiter in die Ecke zurückzuweichen, aber es gab kein Entkommen. »Komm schon, du wertloses Ding«, murmelte der Helfer und hackte den Strick am Halfter ein. »Bringen wir es hinter uns«, er zerrte sie zum Auktionsring. Sie kämpfte bei jedem Schritt nicht aus Bosheit, sondern aus Angst. Der Helfer riss stärker. Ihr schlechtes Bein knickte ein, und sie stürzte fast. Gelächter brach aus der zuschauenden Menge hervor. Der Auktionsring war Chaos, grelle Lichter, zu viele Menschen. Der überwältigende Geruch von Angst und Schweiß von den Dutzenden Pferden, die vor ihr dran gewesen waren. Die Stute stand zitternd in der Mitte, während die Stimme des Auktionators Informationen herunterrasselte, die sie nicht verstand. Quarterhorstute, 5 Monate. Klumpfuß, wie ihr seht, verkauft wie gesehen. Keine Garantien. Wer bietet $50? Stille. Die Stute blickte in die Gesichter der Menge, alle starrten sie an, keiner sah etwas anderes als ihr verdrehtes Bein. 25. Kommt schon, Leute. Es ist immer noch ein Pferd. Ein Mann in der ersten Reihe hob lässig einen Finger. Gelangweilt. Gleichgültig. Die Stute wusste nicht, was das bedeutete, aber sie spürte etwas Dunkles, das von ihm ausging. Er roch nach Tod. Dann kam eine Stimme von hinten. 50. Die Ohren der Stute drehten sich zum Klang. Ein Mann stand hinten im Auktionshaus. Groß, wettergegerbt, mit gütigen Augen, die sie anders ansahen als alle anderen. Er sah keinen Klumpfuß. Er sah sie. 50, danke, Sir. 60, der Todmann hob wieder den Finger, jetzt verärgert. 60, höre ich 70. Der gütige Mann nickte. Es ging 3-mal hin und her, bevor der Todmann aufstand und hinausging. Die Stute spürte, wie etwas in ihrer Brust sich löste. Sie verstand Auktionen oder Gebote nicht, aber sie verstand, dass der gütige Mann gerade für sie gekämpft hatte. Niemand hatte je für sie gekämpft. Das Verladen in den Hänger war furchterregend. Die Stute war erst einmal transportiert worden, vom Hof des Züchters zur Auktion. Diese Fahrt war eng, dunkel und voller Not anderer Pferde gewesen. Doch der Mann mit den gütigen Augen, sie hatte jemanden ihn Kot nennen hören, zwang sie nicht. Er stand am Fuß der Rampe, den Führstrick locker in der Hand, und wartete. »Ich weiß, dass du Angst hast«, sagte er leise. »Ich weiß, dass alles weh tut, aber ich verspreche dir, jetzt bist du in Sicherheit. Niemand wird dir mehr wehtun.« Die Stute verstand die Worte nicht, aber sie verstand den Ton. Sanft. Geduldig.
Sie machte einen zögernden Schritt auf die Rampe zu. Das schlechte Bein schrie vor Schmerz, doch sie drängte sich durch. Genau so. Du machst das großartig. Ein weiterer Schritt. Noch einer. Die Rampe schwankte unter ihrem ungleichmäßigen Gewicht und sie erstarrte, Panik stieg auf. Aber Kurt stand einfach da, strahlte Ruhe aus und gab ihr Zeit, ihren Mut zu finden. Es dauerte 30 Minuten, bis sie endlich im Hänger stand. Kurt lobte sie sanft und schloss die Tür vorsichtig, nicht knallend wie die Auktionshelfer. Die Fahrt war lang, aber ruhig. Der Hänger war sauber, mit frischem Heu gefüllt. Durch die Latten sah die Stute Berge am Horizont aufragen, größer und schöner als alles, was sie je gesehen hatte. Die Luft roch anders, sauberer, wilder. Sie verließ den einzigen Ort, den sie je gekannt hatte. Aber dieser Ort war grausam gewesen. Vielleicht würde der neue anders sein. Vielleicht. Die Bommenranch lag in einem Tal zwischen zwei Bergrücken. Als Kurt die Hängertür öffnete, sog die Stute zum ersten Mal Bergluft ein, die Nüstern gebläht vor Interesse. Es gab andere Pferde hier. Sie hörte sie, bevor sie sah. Ein tiefes Wiehern der Begrüßung. Das Donnern von Hufen auf hartem Boden. Ein alter Wallach stand am Zaun einer nahen Weide, die Ohren vorgestreckt, und beobachtete sie mit intelligenten Augen. Die Stute humpelte die Rampe hinunter, und ihr schlechtes Bein knickte sofort ein. Sie fiel hart auf die Knie. Panik durchzuckte sie, beim Züchter hatte Fallenschreie, Tritte und das Wort nutzlos bedeutet. Doch Kurt kniete sich nur neben sie, die Hände sanft an ihrem Hals. Ganz ruhig. Alles gut. Lass dir Zeit. Mit seiner Hilfe kämpfte sie sich wieder hoch. Alles tat weh. Alles tat immer weh. Kurt führte sie langsam zum Stall, ein wettergegerbtes, aber stabiles Gebäude, das nach Heu, Leder und Pferden roch. Drinnen hatte er eine Box vorbereitet, tief eingestreut mit frischem Stroh, sauberer und weicher als alles, was sie je gehabt hatte. Es gab einen Eimer mit klarem Wasser und sauberes Heu, kein schimmliges Zeug, sondern grünes, süß duftendes Grasheu. Die Stute vergrub ihre Nase darin und fraß, als wäre sie am Verhungern, denn das war sie. ISS, so viel du willst, sagte Kurt und prüfte ihr Wasser. Du bist jetzt zu Hause. Zu Hause. Die Stute kannte das Wort nicht, aber sie spürte, wie etwas in ihrer Brust zur Ruhe kam. Dieser Ort fühlte sich anders an, sicherer. Durch die Gitterstäbe der Box sah sie den alten Wallach in der Nachbarbox, der sie mit weisen Augen beobachtete. Das ist Buck, sagte Kurt. Er ist ein guter Lehrer. Er wird dir zeigen, wie es hier läuft. Die Stute fraß auf und legte sich ins weiche Stroh. Die Erschöpfung überwältigte sie. Zum ersten Mal in ihrem kurzen Leben schlief sie ohne Angst. Am nächsten Morgen kam eine Frau mit einem Truck. Sie roch klinisch nach Medizin und Metall, aber ihre Hände waren sanft, als sie die Stute von der Nase bis zum Schweif untersuchte. »Oh Kurt«, sagte die Frau leise. »Das ist schlimm. Dieses Bein.« Die Stute stand so still sie konnte, während die Tierärztin das verdrehte Bein aus jedem Winkel prüfte. Es tat weh, als sie den Huf bewegte, und die Stute zuckte zusammen. »Ich weiß, Liebes. Es tut mir leid.« Sie redeten lange, mit Worten, die die Stute nicht verstand. Alles, was sie wusste, war, dass das Gesicht der Tierärztin ernst war und Todeskiefer entschlossen. Als die Tierärztin ging, stand Kurt lange in der Boxentür und schaute sie einfach nur an. »Alle haben gesagt, du seist nicht zu retten«, sagte er schließlich. »Aber ich glaube, sie irren sich. Ich glaube, du hast Kampfgeist. Also machen wir einen Deal, du kämpfst weiter, und ich kämpfe mit dir. Wir beweisen allen das Gegenteil. Zusammen.« Die Stute verstand die Worte nicht, aber sie spürte das Versprechen darin. 3 Tage später öffnete Kurt ihre Box und führte sie zum ersten Mal nach draußen. Die Morgenluft war frisch und klar, die Berge glühten rosa im Sonnenaufgang. Doch was die Stute wirklich fesselte, war die Weide, auf der 3 andere Pferde standen und sie beobachteten. Buck, der alte Wallach, eine stämmige sorrelfarbene Stute mit freundlichem Gesicht, Clementine, nannte Kurt sie, und ein junger Fuchswallach,
der tänzelte und schnaubte Flint. Mal sehen, wie das läuft, murmelte Kurt und öffnete das Weidetor. Die Stute humpelte langsam hindurch, das Herz hämmernd. Beim Züchter hatten die anderen Fohlen sie gebissen, getreten und vom guten Heu vertrieben. Sie erwartete dasselbe. Doch Buck kam langsam auf sie zu, den Hals gesenkt, die Ohren vorgestreckt, die Begrüßung eines Leitpferdes. Er berührte sanft ihre Nase, atmete ihren Duft ein. Dann tat er etwas, das die Augen der Stute weit werden ließ, er verlagerte sein Gewicht und stellte sich bewusst auf ihre gute Seite, seine Schulter an ihre gedrückt, sie stützend, sie akzeptierend. Clementine kam als nächste, leise wirrend. Sie stupste den Hals der Stute, dann stellte sie sich auf ihre andere Seite. Sogar Flint, nach ein paar neugierigen Kreisen, gesellte sich dazu. Zum ersten Mal in ihrem Leben gehörte die Stute zu einer Herde. Kein Ausgestoßener mehr, kein Fehler, einfach eine von ihnen. Die Arbeit begann am nächsten Tag und sie war brutal. Jeden Morgen kam Kot vor der Dämmerung in den Stall. Er manipulierte sanft das schlechte Bein der Stute, dehnte die verkürzten Sehnen, arbeitete am verformten Huf. Es tat weh. Gott, wie es weh tat. Die Stute wollte wegzucken, beißen, treten. Doch Kot wurde nie wütend. Er arbeitete langsam, redete die ganze Zeit mit ihr, lobte jeden Moment, in dem sie stillhielt. Und danach gab es Leckerlis, Karotten, Äpfel, süßes Kraftfutter. Dann kam die Gehtherapie, langsame Kreise in der Reitbahn, die die Stute zwangen, das schlechte Bein richtig zu benutzen, um Kraft in den ausgleichenden Muskeln aufzubauen. 20 Minuten, 30, eine Stunde, Tag für Tag. Manchmal wollte die Stute morgens nicht aufstehen. Der Schmerz war zu groß, die Anstrengung zu hart. Sie lag in ihrer Box und dachte ans Aufgeben. Doch dann wirrte Buck aus der Nachbarbox. Oder Kurt kam herein und setzte sich zu ihr in die Späne, ohne zu drängen, einfach da. Und irgendwie fand sie die Kraft, es erneut zu versuchen. Die Tierärztin kam alle 2 Wochen, um den Huf zu schneiden, jedes Mal verformtes Wachstum wegzunehmen und den Winkel allmählich zu korrigieren. Die Stute lernte, vollkommen still zu stehen, auch wenn es weh tat, denn sie begann zu verstehen, dass dieser Schmerz zur Heilung führte. Im 2. Monat konnte sie schon ohne starkes Schwanken gehen. Der Winkel des Hufes hatte sich verbessert. Sie nahm zu, die Rippen verschwanden, ihr Fell begann zu glänzen. Im 3. Monat konnte sie traben. Es war nicht schön, sie würde immer diesen schiefen Gang haben, aber sie konnte schneller als Schritt gehen, ohne zu fallen. Und eines Morgens im 4. Monat auf der Ranch spürte die Stute etwas, das sie nie zuvor gefühlt hatte, den Drang zu rennen. Nicht weil sie gejagt wurde, nicht aus Angst, sondern weil die Sonne schien, das Gras grün war und ihr Körper, so kaputt er auch war, die Freude der Bewegung spüren wollte. Sie preschte über die Weide in einem unbeholfenen, holprigen Galopp. Buck wirkte überrascht. Clementine trabte neben ihr her, ermutigend. Flint raste vorbei, drehte um und lud sie zum Spielen ein. Die Stute rannte, ihr schlechtes Bein protestierte, doch sie drängte sich durch den Schmerz und rannte, die Mähne flog, das Herz jubelte. Sie bockte sogar, warf die Hinterbeine hoch in purer Lebensfreude. Vom Zaun aus sah Kot zu, Tränen strömten über sein wettergegerbtes Gesicht. Sie würde es schaffen. Der Winter kam nach Kansas, und die Ranch wurde mit Schnee bedeckt. Die Stute, nun 7 Monate alt, größer und stärker, entdeckte, dass ihr schlechtes Bein im Schnee schlecht zurechtkam. Sie rutschte oft aus, viel häufiger als die anderen Pferde. Doch Buck zeigte ihr, vorsichtiger zu gehen, die Hufe mit extra Sorgfalt zu setzen. Clementine zeigte ihr, wo der Boden sicher war. Sogar Flint, sonst zu wild, um hilfreich zu sein, lernte, langsamer zu werden, wenn sie kämpfte. Die Herde hatte sich an sie angepasst und sie an die Herde. Kot ließ ihr ein Spezialhufeisen anfertigen, orthopädisch, um die schwachen Strukturen zu stützen und richtiges Wachstum zu fördern. Die Stute hasste es zuerst, das Gewicht, das Fremde. Doch nach wenigen Tagen merkte sie, dass sie sich besser bewegen konnte, länger ohne Schmerz gehen, sogar leichter traben. Im Frühling, als der Schnee schmolz und das Gras wieder grün wurde, war die Stute ein Jährling geworden.
Ihr Fell hatte sich von stumpfem Braun zu einem satten, glänzenden Sorrel gewandelt. Ihr Körper hatte sich mit Muskeln gefüllt. Sie stand hoch und stolz, nicht mehr das kauernde Wesen von der Auktion. Sie hinkte immer noch, würde es wohl immer tun. Doch sie bewegte sich jetzt selbstbewusst, freudig, mit dem Wissen, dass ihr Körper trotz allem Großartiges leisten konnte. Kurt begann, ihr Grundlagen beizubringen, stillstehen beim Putzen, ordentlich führen, ohne Angst in den Hänger gehen. Die Stute lernte schnell, begierig, diesen Menschen zu gefallen, der ihr ein lebenswertes Leben geschenkt hatte. Sie liebte die Trainingszeit, das Lob, die Leckerlis, die Aufmerksamkeit. Doch am meisten liebte sie den Blick, mit dem Kurt sie ansah. Nicht mitleidig oder enttäuscht, sondern stolz. Eines Nachmittags fuhr ein Truck auf die Ranch. Ein Mann stieg aus und ging zur Weide, wo die Stute mit Buck graste. Ist das die mit dem Klumpfuß von der Auktion? Das ist sie. Donnerwetter. Sie sieht unglaublich aus. Wie nennt ihr sie? Kurt lächelte. Habe sie noch nicht benannt. Ich warte darauf, dass sie mir sagt, wer sie ist. Ende der Geschichte. The filly lifted her head, ears forward, studying the stranger. She took a few steps toward the fence, distinctive off-kilter gait, but moving with confidence. She stretched her neck out, sniffing the stranger's hand, then snorted and trotted away, bucking playfully. She's got spirit, the stranger said, impressed. Tell you what, I know a breeder who'd pay good money for her. Those are Hancock lines if I've ever seen them. Bad leg or not, she's worth something for breeding. The filly saw Cody's expression change. Something fierce and protective. She's not for sale, Cody said flatly. Not now, not ever. The filly didn't understand the conversation, but she understood the tone. Cody wasn't giving her away. She was his, and he was hers, safe. Finale. Permanently safe. That night, Cody sat on the fence rail, watching the filly graze in the pasture under the stars. Buck stood nearby, the old Gelling's presence calm and steady. You need a name, Cody said to her. Can't keep calling you the filly forever. The filly walked over to him, her bad leg dragging slightly in the soft grass. She reached up and bumped his knee with her nose, asking for attention. Coat scratched behind her ears, her favorite spot. You're the toughest thing I've ever seen, he said quietly. Everyone said you were worthless. Said you should be put down. But you fought every single day. You fought. You didn't give up. Even when I know you wanted to. The filly leaned into his touch, eyes half closed in contentment. You're not just surviving anymore. You're thriving. You're showing everyone what real courage looks like. He paused. How about valor? That's what you've got. Valor. The filly. Valor lifted her head at the name. Something about it felt right. Felt like hers. Valor it is. Teen, quote. Said, smiling. Welcome to the family officially. Life settled into a comfortable rhythm. Valor continued to grow and strengthen. By her second birthday, she stood 15 hands tall, Hia. Sorrel coat gleaming copper in the summer sun, her white blaze distinctive and proud. She would never be a riding horse. Her leg couldn't support that kind of stress, but she didn't need to be. She had her place in the herd, hot. Cody's love had a home where she was valued just for being herself. Then came the day that changed everything. It was late August, hot and dry. Valor was grazing with Buck and Clementine in the big pasture when she heard it in her body light up with alarm. Crying, a child crying. Valor's head shot up, ears swiveling toward the sound. It was coming from beyond the fence line near the creek that ran along the eastern edge of the property. Buck heard it, too. The old Gelling moved toward the fence, nickering nervously, but he was too old, too arthritic to do much more than alert.
Valor made a decision. She turned and cantered toward the sound. Her bad leg protesting but holding. At the fence, she didn't hesitate. She jumped. It wasn't a clean jump. Her bad leg clipped the top rail and she landed hard on the other side, nearly going down. But she recovered and kept going, following the sound of crying. At the creek, she found him. A little boy. Maybe 6 years old, stuck in the middle of the rushing water. He'd been playing and slipped, and now he clung to a boulder, the current threatening to sweep him away. Valor didn't think, she just acted. She waded into the creek. The cold water shocking against her legs. The current was strong, pushing against her, and her bad leg mate. Balance treacherous, but she kept going, step by careful step, until she reached the boy. He stared at her with terrified eyes. Horse, he imperet. Valor moved alongside him, positioning herself between the boy and the strongest part of the current. She stood solid as a rock, creating a breakwater with her body. Help, the boy screamed. Somebody help. His cries finally reached the neighboring ranch. Within minutes, adults came running. They splashed into the creek, using Valor's body as an anchor point and pulled the boy to safety. Valor waited until they were all on the bunk before turning carefully and making her own way out. Her bad leg was shaking with exhaustion, but she'd done it. She'd saved him. The boy's parents were from the neighboring ranch, the Harrisons. They'd moved in just last month, and Cody hadn't met them yet, but he met them that day when they brought their son, wrapped in blankets and crying with relief, to his door. Your horse saved our boy, Mrs. Harrison sobbed. She jumped the fence, went right into that creek, and stood there protecting him until we could get to him. I've never seen anything like it. Cody walked out to the pasture where Valor stood, still dripping creek water, her bad legs swollen and sore. Buck stood beside her, nuzzling her neck in approval. You crazy, beautiful girl, Cody whispered, running his hands over her to check for injuries. You could have drowned that leak. Valor bumped his chest with her nose. She was tired and sore, but she was fine. More than fine. For the first time in her life, she'd been able to help someone else to be the strong one, the brave one. She'd been worth something. News spread fast in rural Kansas. Within days, everyone knew the story of the club-footed horse who'd saved the Harrison boy. People started stopping by the ranch just to see her, to take pictures, to bring her carrots and treats. A reporter from the local newspaper came out. Then a regional magazine. They took photos of Valor standing proudly in the pasture, her bad leg visible but not defining her. Interviewed Cody about her rescue from the auction, her recovery, her heroism. The article's headline read, Worthless no more. Clubfoot horse proves her worth in creek rescue. But Cody knew the truth. Valor had never been worthless. Not at the auction. Not when she could barely walk. Not ever. Her worth wasn't determined by what she could do. It was intrinsic to who she was. The attention brought unexpected consequences. Therapeutic Writing Center 3 counties over asking if they could bring some of their students to meet Valor. Kids with disabilities who'd been told they couldn't do things, couldn't achieve things. Cody hesitated. Valor wasn't used to crowds, to strange children. But something made him say yes. The first group arrived on a Saturday morning. 8 kids, ages 7 to 15, all with various physical challenges. Wheelchairs, prosthetic limbs, cerebral palsy, spinoipida. Quote. Brought Valor to the arena and the kids gathered at the fence staring at this horse they'd heard about. She's limping. One girl said, confused. I thought she was a hero horse. She is, Cody said. Watch. He unclipped Valor's lead and let her free in the arena. She trotted around the perimeter. That distinctive off-kilter gait obvious to everyone.
Then she broke into a canter, awkward but determined, and kicked up her heels in a playful buck. "She's running," a boy in a wheelchair exclaimed. "Even with her bad leg, she's running." "That's right," Cody said. Valor was born with a severe clubfoot. Everyone at the auction said she should be put down, but she didn't give up. She worked hard every single day, and now she can run and play and even save lives. She doesn't let her disability define her. The kids were transfixed. For the next hour, they took turns approaching Valor, petting her, talking to her. She stood patiently, seeming to understand that these children needed her gentleness. One girl with prosthetic legs stood at Valor's shoulder, her hand on the Mar's neck, crying quietly. "Nobody else gets it," she whispered to the horse. "They all say you're so brave or you're so inspiring, but they don't understand what it's like to have everyone see what's wrong with you first. To have to work twice as hard just to do normal things." Valor turned her head and gently nuzzled the girl's shoulder. The girl wrapped her arms around the horse's neck and sobbed. Cody had to turn away, his own eyes burning. This was Valor's real purpose. Not to be ridden, not to win ribbons, not to make money, but to show others that different didn't mean less than. That worth wasn't measured in perfection. The visitors kept coming. More therapy programs, schools, 4 age groups. Valor became something of a local celebrity, and with that came offers. Breeding facilities wanted her confirmed bloodlines. Despite her clubfoot, she could still produce valuable foss. One breeder offered $80,000. A wealthy horse collector wanted her for his private menagerie of unusual horses. $120,000. A therapeutic center in Colorado wanted to buy her to be their permanent mascot and therapy horse. $160,000. Each offer was more than Cody made in 2 years of ranching. Each offer would change his life, secure his future, save the ranch from the constant financial pressure. Cody sat at his kitchen table. Looking at the numbers, doing the mathematische would be the sensible choice, the practical choice. Valor would have a good life in any of these places. She'd be cared for, valued, safe, but she wouldn't be home. He walked out to the pasture. Valor was grazing with Buck, Clementine, and Flint. The old gelding's arthritis had gotten worse. And lately, Valor had taken to standing beside him during the hot afternoons, her body providing shade for her aging friend. When she saw Cody, she lifted her head and nickered, that special sound she saved just for him. She limped over to the fence, eager for attention, for the treats he usually carried, for the simple pleasure of his company. Coat scratched her favorite spot behind her ears. "They want to buy you," he said quietly. "Offer you a fancy life somewhere else. And maybe I should let them. Maybe that would be what's best for you." Valor pushed her face into his chest, leaving horse slobber on his shirt. "But I can't," Cody continued, his voice breaking. "I can't let you go. You're not just a horse to me. You're your proof that the world can be better than it is. That's something everyone throws away can become something extraordinary. You saved me just as much as I saved you." He wrapped his arms around her neck and Valor stood perfectly still, letting him hold her. "So, no," he said finally. "You're staying right here where you belong." Valor was 5 years old when the documentary crew arrived. Someone had pitched a short film about her story to a streaming service, and they'd greenlit it. A small crew spent 3 weeks at the ranch filming Valor's daily life, interviewing Cody, talking to the people she'd impacted. They filmed her in the pasture with her hurt Buck had passed away the previous winter peacefully in his sleep, and Valor had mourned him deeply, but she'd taken his place as the herd leader, and now she watched over Clementine, Flint, and 2 new rescues with the same gentle authority Buck had once shown her. They filmed her therapy visits, now a regular occurrence.
Dozens of children had met Valor over the years, and many of them wrote letters to Cody, telling him how she'd inspired them. One girl had started walking again after meeting Valor, determined to match the horse's courage. A boy with severe anxiety had stopped having panic attacks after spending time in her calm presence. They filmed the creek where Valor had saved the Harrison boy, little Brian, who was 9 now, and visited Valor every week, bringing her apples and telling her about his life. And they filmed Cody talking about that day at the auction, about the tiny broken FO everyone had written off, about the choice to bid $60 that had changed everything. I didn't save her, quote said to the camera. She saved me. She saved everyone who meets her because she's living proof that worth isn't about being perfect. It's about having the courage to keep going when everyone says you should quit. The documentary aired 6 months later. It won awards at film festivals, went viral online, was shown in schools and therapy centers across the country. But Valor didn't know about any of that. She only knew that she had her pasture, Herd, and her human who loved her. She knew that children came to visit her and left smiling. She knew that her life, once measured as worthless at $75, had become something beautiful. On a crisp autumn morning, 7 years after the auction, Cody stood at the pasture fence watching Valor Grazie. She was 8 years old now, fully mature, still beautiful despite the permanent limp. A truck pulled up the driveway. Another visitor. These days, people came from across the country to meet Valor, to take photos, to let their special needs children brush her and tell her their fears. But this visitor was different. A young woman got out, maybe 25, walking with forearm crutches. She had the bearing of someone who'd fought hard for every step. Mr. Bowman. She called. I'm Rachel. I wrote to you about visiting Valor. Cody remembered the letter. This young woman had been in a car accident. At 16. Told she'd never walk again. She'd spent years in physical therapy, pushing through pain, refusing to give up. She'd written that Valor's story had inspired her through the darkest times. Of course. Come on, I'll introduce you. Cody called Valor over. The mayor lifted her head, ears forward, and limped to the fence. When she saw Rachel, saw the crutches, the careful way she moved, something seemed to register in Valor's eyes. Recognition. Kinship. Rachel reached out with a shaking hand and touched Valor's nose. The horse leaned into the touch, gentle and understanding. I know it seems silly, Rachel said, tears streaming down her face, being inspired by a horse. But when I saw your documentary, when I saw her running in that pasture, even with her bad leg, I realized that if she could do it, so could I. She gave me permission to be imperfect and keep trying anyway. It's not silly at all. Cody said quietly. Rachel spent an hour with Valor, and when she finally left, she was smiling. Thank you, she said. For saving her, for giving the rest of us hope. After she drove away, Cody turned to Valor. You know what you are, he said. You're proof. Proof that the auction house was wrong, that everyone who laughed was wrong, that worthless is just a lie people tell when they don't want to see what's really there. Valor bumped his chest with her nose, asking for treats. Cody laughed and pulled a carrot from his pocket. Valor crunched it contentedly. He looked at her, really looked at her, at the powerful body, the gleaming coat, the intelligent eyes, at the off-kilter stance, the permanent reminder of where she'd started. She was perfect. Not despite her clubfoot, but including everything she was, everything she'd overcome, everything she'd become, it all mattered. It all had value. The auction house had called her worthless at $75. They'd been wrong about everything. If Valor's story touched your heart, please hit that subscribe button and turn on notifications. Every
Day we share stories of horses who overcame impossible odds, who proved everyone wrong, who showed us what real courage looks like. Share this video with someone who needs to hear valor's message that different doesn't mean less. That challenges don't define us, and that every life has inherent worth waiting to be discovered. Thank you for watching, for caring, and for believing in second chances. Until next time, keep your hearts open to the underdog. Might just change your 890